It's the beginning now, a chance to start anew. It's only the beginning now, where dreams can come true. Living by following your heart and intuition is not always an easy task. Listening to the inner voice and living life to the fullest is up to you. I wish my day to be bound, each to each, by natural piety. While walking through the corridors of life, climb the flight of success, along with passion, determination, and confidence. Always be true when you look in the mirror and see the world the way you want it to be. Everyone has a reason to what he is and what he does. Gireesh, താഴെ എത്തിയോളൂ. ഞാനിപ്പോൾ ഇറങ്ങിയോട്ടെ, വണ്ടി അവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുത്തോ. ഓക്കെ, ശരി. Yes, Mr. Moreira, ever since we entered into this floor, we are friends. And we are the two souls, only two souls here at the time we met here. And subsequently others came. And I was asking him why he is alone and not. Then he said, I am happy with my farm. And why he is doing in this age his farm work even I was. But that is my way of life. Otherwise I will be sick. So I wanted to continue with this. I congratulated him. Ever since that, he is going very strong. He is helpful to everybody, very good friends. And I asked him several times, why not you hand it over to your relative son? After some time, will you have to put a stop to this? And I said, that is later, but for the time being, I will carry on. Let us not think about the future. And he is still carrying on very strongly, and more strong than some of the youngsters. And that willpower is carrying him on through and through. For a man of passion, there is no question mark. He only becomes an exclamation to others. I was born in Africa. I was brought up in Africa. I did my schooling there. I even got employment for about 6 months after school. Then my mother decided to send me to college, so I came to Bangalore. That was in 1959. I did my pre-university in Bangalore. Then I joined engineering. I worked for Enfield India in Tiruvallur in Madras for 1 year. Then I went to the Gulf and joined British Airways. I was a training engineer for 6 months. Then was sent for training, and I became number 2 in Abu Dhabi. അത് ആറാണപ്പുറത്ത് അവരുടെ പുതിയ വാട്ടർ ലൈൻ. അപ്പോൾ അത് പഴയ റൂട്ടാണ്, പൈപ്പിൻ്റെ റൂട്ടിൽ കൂടെ അല്ലേ വരുള്ളൂ. അല്ലല്ല, അത് ഇനി ഇടാനുള്ള സ്ഥലമല്ല. അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പോണവർ? റോഡ് വഴി. അയ്യോ, Jimmy,
This is where he finds the meaning of his life. Some may miss this meaning, since love is the only language here. രാത്രി ഇൻസുലിൻ എടുക്കട്ടെ, അതുകൊണ്ട് ഐ ഹാവ് ടു ടേക്ക് സംതിങ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ്. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നാൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കും, ലഞ്ച് ഡിന്നർ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും, ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും. എൻ്റെ പേര് ശങ്കർ എന്നാണ്. എനിക്ക് 3 മാസം പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് കിട്ടിയത്. ഇപ്പോൾ ഒരു 9 വർഷമായി, 9 years old. ആൻഡ് വെയ്റ്റ് about 75 kilograms. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകം ഇറ്റ് ഇസ് എ മിൽക്ക് ആൻഡ് മീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ആനിമൽ. ചിലത് ഓൺലി മിൽക്ക്, ചിലത് ഓൺലി മീറ്റ്. ദിസ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ബോത്ത്. The female കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ then we get that special breed. ഇതല്ല, it's more profitable than owning cows and buffaloes. Quantity of feed required is less, maintenance is less. There's not much demand for the milk. നമ്മളിപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കാണ് പാൽ വിട്ടു കൊടുക്കുന്നത്, എടുക്കാറില്ല നമ്മൾ പാൽ. So that gives you a better breed of goat. One cannot resist being an artist in John Moreira's world. A harmonious blend prevails between the flora and fauna of this farm. They coexist. ഇത് പട്ടിക്കുള്ള ഇറച്ചിയാണ്. ഇതിൽ മസാലപ്പൊടി, മഞ്ഞപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് വേവിച്ച് എടുക്കുന്നതാണ്. And now a grand feast for the dogs ranging from ordinary to the Great Danes. എടുത്തോ എടുത്തോ. വൈ ബാ 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 വൈ ബാ 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 വൈ ബാ 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 ബാ. And tasty spaghetti for geese, ducks, turkeys, guinea fowls and whatnot. Before I dug this pond, this property was not mine. It was on the other side of my fence. And I used to see a wet patch here. And after I bought it, I attempted to find out what that was, and it turned out to be brown water. And they said it's not drinkable or usable at all. We left it, abandoned it. 6 months later, we tried to plant tapioca here. At that time, by that time, I think that vein had burst through. As soon as we dug, pickaxe vetti orne,
it burst out, came up with force. Then we dug this pond and reinforced it with granite walls, plastered it. Altogether it cost about $1.5 lakh to finish it. But it's absolutely clear spring water. And in every day it will go up by 1.5 rings, that is 1.5 feet. And it bottoms out at 9 feet. Then it flows out from here, from where we have the pump. So we have to let it go. For that I fitted a valve that I made myself and open from the top. It will bring the level down to 8.5 feet. What we learn never goes to waste. This former engineer is still in touch with his engineering skills. I have all the equipment. See, there is a cutting wheel, hand cutter, this is a machine cutter. Every tool required for this kind of job I own. This is things I collected over the years. I came with some when I came from the Gulf, we never won the answer. Before now, everything is available in India. You don't have to go out. Anything you want, you can buy it here. This is all my own now. Gas, only thing you charge, pay for charging. Only 1,000 rupees for a bottle charge. I never took advice from anybody because basically nobody has the experience that I have. I've been about 40, 50 years at this job now. Right from my days I was studying, I used to work with my own hands. My own vehicles I repair myself. I change all the vehicles. See, I've got a ramp there to service my vehicles. Remember, I have the grease gun, I have compressed air gun, all the things I need. I have no problem. Only thing is, what I fear is, after my time, there will be nobody to use this. Because my son is a doctor. So, he wouldn't know where to start. Not that I blame him, but I hope if I had another son, then it would have been different. I'm happy as a doctor, but he's a pretty chakri good. Lastly. I think that's the only sad part of it all. I don't know about my grandson, he's only 7 years old. രാവിലെ സാറ് 8:30 വരും. 8:45 കാപ്പിയെല്ലാം കുടിച്ച് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ജോലികളെല്ലാം നോക്കാനായിട്ട് സാറ് പോവും. പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് വന്നിട്ട് അതുപോലെ ഭക്ഷണം, അതായത് ഉപ്പൊക്കെ കുറച്ച് മതി, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. നല്ല രീതിയിലൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. ഞാൻ ഉച്ച കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും സാറ് ജോലിക്കാരുടെ കൂടെ എല്ലാ ജോലിക്കും, വെൽഡിങ് ആയാലും ആട്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങളായാലും പശുവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളായാലും തീറ്റ എടുക്കാനായാലും എല്ലാ കാര്യത്തിനും സാറ് കൂടെ പോവും. പിന്നെ കുളം വെട്ട് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 4:30 മണിയാകുമ്പം പശുവിനെ കറന്ന് പാലും കൊണ്ട് ഫ്ലാറ്റിൽ പോകാൻ വേണ്ടി വരുമ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ആഹാരമെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൊണ്ട് തിരിച്ച് 4:30 കഴിയുമ്പോൾ ജോലിക്കാരും എല്ലാവരും പോവും. ഉച്ചയ്ക്ക് സാറ് ചോറുണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ കോഴികളെല്ലാം വന്ന് നിരന്ന് നിൽക്കും ചോറ് ആഹാരം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ കുറേ ഗോതമ്പെല്ലാം വാരിയിട്ട് അവരെല്ലാം നോക്കി വൈകുന്നേരം എല്ലാ കോഴികളെയും അടച്ച് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സാറ് പോണത്. ഇത് നമ്മുടെ കറാപ്പറ്റാണ്, ഇത് ജസ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് യു. I never used pesticides. അത് in turn went us, പണ്ടൊക്കെ we had fireflies, butterflies. Now you don't see them. We killed them with pesticides. I adopted a system that was used in the Vedic time. It is called horn manure.
പക്ഷേ ദാറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് പ്രോസസ്സ്. കാളയുടെ അറക്കട കൊമ്പുകളൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വലിയ ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കി ഉപ്പുവെള്ളം കലക്കി അതിനകത്ത് ഇട്ടേക്കും ഫോർ 1 വീക്ക്. ഈ കുരുപ്പെടുക്കും, അതിലുള്ള കുരുപ്പ് മാറ്റാൻ. ബട്ട് ഇറ്റ് സ്റ്റിങ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാരായ എണ്ണ ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ ഒരു കുപ്പി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും. അത് മിഴുങ്ങിക്കൊണ്ട് അതിനകത്ത് ഇറങ്ങും. ഇത് അത്രയും വെച്ചിട്ടിടും. കഴുകി ഉണക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് 7 months പ്രഗ്നൻറ്റ് കൗവിൻ്റെ ചാണം നിറയ്ക്കും. ഒരു 2.5 അടി താഴ്ചയിൽ ട്രെഞ്ച് ഉണ്ടാക്കി ഇത് അടുക്കും, എന്നിട്ട് മണ്ണിട്ട് പോകും. 6 months later, when you take it out, it is a wax-like formation. That just 2 grams of that dissolved in 1 liter of water, you pour for any plant, the growth is phenomenal. It's a harmonic kind of a manure. I produce it, but very difficult. Nobody will attempt it because of the smell. അതുകൊണ്ട് you must have seen one cement tag on top. ഇവിടെ മണ്ണടിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കി വെച്ചു. You couldn't bear the smell here. അഴിയാണല്ലോ വരുന്നത്. Of course, that you bury under a coconut tree, that is manure. Touch wood when you hear this, because even after 3 bypass surgeries, this man of 73 is still going strong. I'll show you the inside of this. I tell you honestly, I spent 2 lakhs to buy 4 acres in 1979. And I somehow I didn't think of the value going up. I wanted a place to run a farm. That was my main criteria. Okay. Water. If you don't have water, you have nothing. And there is ചെറിയ കുളമുണ്ട്, ഒരു വീട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ കൂടെ വെള്ളം വന്നുകൊണ്ട്. Then later on, subsequently, I dug that pond. I started building up water bodies. All these last 25 years have been productive. I have achieved something. I put my son through college, made him a doctor. All these things are, my hard work and my encouragement. I have never laid my hands on my son. Never. I used to punish him, put him in a corner when he was little. After that, I only spoke to him. Never beat him or anything. That was I decided I'd never do something. So there's a good rapport between me and him. In fact, he used to come, Dad, how about a drink? എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പല്ലാണ്. So that's the difference. As generations go by, it changes. For the better, fortunately. I have got no regrets. My marriage failed, that is, both are. I won't blame her and she can't blame me. It was mutual. We didn't go about it the right way. Correct. For John Moreira, just the sound of the birds and the smell of his farm keeps him strong. After 25 long years, his hard work was honored with awards in 2012 for the best spices and best dairy products at the state and panchayat level. A day without John Moreira is meaningless to the farm, and a day without the farm is meaningless to John Moreira. A new day awaits them.